A big welcome to everybody tuned in today. This is the Lab 20 podcast. My name is Dennis Iman. We're back here with another conversation. The reasons don't change. We're still doing the same thing. Kubele some authentic conversations to your devices, to your living rooms, to your offices, wherever you are. If you want to listen to something that's edifying, that's challenging, something that helps you think a little bit more, you know where to find it. And it's this podcast. We're back with another real human being, another real person for a real conversation. And Munhamini is not a new person, I think. Anyone who follows politics, who follows what do you call it? If you listen to your radio, if you read your newspapers, chances are you have met across Mr. Wonderful Mkhutche. Welcome to Podcast Wonder. Thanks. We have been discussing a podcast for years now. I think over 2 years, but we never had a chance to sit down. Yeah, well, I still remember we have been planning for this for some time, over 1 year. Oh, yeah. Yeah, but now finally I'm here. Finally, we're here. Yeah, to talk the issues. Okay. Yeah. Cool. So imagine a writer who uses his intimate power of the pen these days of the keyboard to dissect the grand machinal of politics. A political analyst who believes that the soul of a nation is understood not just in policy papers, but in the stories of its people. So it takes time to look at the lives of the legendary Lucius Banda, to look at the intricacies between the politics and religion, and he also follows one of the most legendary politicians that have been there, Bile Kaunda, and he turns their stories into books. Today, we're diving into the mind of a Malawian author, political analyst, and a humanist. But we'll have to look at conversation here too from angle the past, the present, and the future. Yeah. Of which we are looking at narrative yatu ya Malawi as a country. Very few days to the polling day. Yeah. And you have been in the papers, you've been on radio, you have been on TV, talking about where we're heading to from the political perspective. Yeah. And you have a bit of time today. What do you see? What can we learn from the past? Where are we, and how can we create a narrative of Malawi as a country moving forward? Yeah. Yeah, but I think Tigamati, we are looking into the past of this country. Kwambili, yomenga carried Mandodu to Kwambili 1994, when we became a multi-party democracy. So it's the system of government imene and Kwambili takulamu tukuidziwa timango Kwambili kudi there was Kamspanda, there was dictatorship for 30 years. Komano, what makes more sense to Kwambili in the multi-party democracy? Derika Kalawudi tukuiona democracy kuyambira 1994 kufika panopa. Mwina in a nutshell taonena kuti we have been good by African standards. Kungwadi tikamaka za democracy, there is no standard yardstick kuti this is where democracy is the best and everyone should be looking up to this country as the standard. Of course, the Americans applied themselves as the headquarters of democracy in the world. It's not even perfect for them. The good thing about democracy or any system of government in the Ogoti, Antwanzikomo, the Amena Makarandi Udindo, Oikonza, Momwe Iwo Inga Kairebwe. There, from that perspective, democracy titailandira kodi ifenga da Malawi taipatsa moyo motani kuzafika lero nditakunena kuti sitina investe kwambiri komanso to an extent yatirakwira kuti sinatithandizire kufika
pamaloto ena amene timakhala nawo. It's not enough to have freedom or human rights. Any system of government imafunika kuti iziyankha mafunso kapena zofunika za munthu pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Ndetu kamba zinthu ngati zakudya, kumakhala ndi maphunziro abwino, tikakhala pita kuchipatala zikapezako mankhwala. Izizi mpaka na leroli ngati dziko tikadavutikabe kuti tizipeze. Then pamene ndikuona ngati kuti democracy in Africa koma we haven't used it in order to answer the questions zomwe tili nazo ngati anthu. Okay. Every 5 years democracy inatibweretsera mpata. Yeah. Kuti we can sit down, look at where we're coming from, and let people abwere poera. They should show themselves up kuti atiuze kuti ineyo ndimene zinthu zikuyendera, ndikufuna dera lino nditakutsogolerani kukhala ngati kansala wanu, kuti ndizipita ku local government kuja kukakhala nawo kubweretserani chitukuko, of which chitukuko means zinthu zimene watchulazi. Basic needs first. Kwambiri anthu akhale ndi chakudya tsiku kukacha azoti tili ndi chakudya, kupita ku school akumapita kukaphunzira, kukada ali ndi malo ogona. They are able to afford at least zovala zoti atha kupita kukagwirira ntchito, kupita ku mabusiness yawo, school. That is the basic things. And then anthu ena abweraso ife koma pa UMP pa ife pa president. Democracy kutipatsa mpata umenewu, has it done anything significant kuthandiza kuti progress yathu ipite kutsogolo? This is now comparing to pre-democratic era, nthawi imene let's say Kamuzwana ali president wa muyaya kuti palibe zoti mupita nthawi ino musasankha chakuti musankha chakuti. What has democracy been able to do from your perspective? Ngakhale ndanena kuti we still have challenges with the democracy in this country. Komabe we should appreciate kuti we are better off than we were during the dictatorship ya Kamuspanda. Chifukwa an average Malawian in 1980 si average Malawian wa 2025 akusiyana anthu amene wawo. Zinthu zomwe ma resources ali nawo akusiyanira nathu, information yomwe ali nayo ikusiyanira nathu, kaya maufulu amene ali nawo akusiyanira nathu. Ndiye titaonera kuti democracy yatithandiza kuti yatisuntha ndithu ngati dziko, kuti zinthu zina zomwe ulamuliro wa mbuyo umakanika kutipatsa tikutha kuzipeza. Komabe monga ngati mu global world, dziko lilonse timakhala kuti we are in a competition kuti we have to make sure kuti Malawi is living in 2025. We are able to answer my challenges amene dziko lapansi likumana nawo panopa, ngati dziko lapansi komanso ngati ifeyo Malawi. Then chifukwa chake timakamba kuti ngati zitsanzo ena amapereka kuti mu 1960 Malawi ndi China almost economy yathu zinali zimodzi, koma panopa zinasiyana. So point yomwe ndifuna kunena ndiyo kuti ngakhale tikuchita bwino, tikulowera mbali ya bwino ndi democracy, koma pace yolowera bwinoyo ikuchepa kwambiri, sikugwirizana ndi zomwe tikufuna. Mwina mwachitsanzo nene kuti ngati mu 1980 timati tikalima mwina timapeza matumba ochuluka chimanga 100,000. Mu 2025 tikuyenera kupeza chimanga chokwanira population imene ili panopo, pamene zodabwitsa nzonena kuti matumba amene tikuapeza mu chaka chino akufanana naso ndi omwe timapeza mu 1980. Ndiye pamene tikunena kuti pace ya ubwino omwe tikuchitawo sikugwirizana ndi zomwe tikufuna ngati dziko panopa. So would it be wrong to say kuti democracy is not probably the right style of governance that we need? Because if before democracy timayikwanisa kupaiza zinthu ndi anthu, of course basic needs zimateka. Now you have got freedom, you have got all these rights, you have got
access to global platforms easy. But zikukanika as a country. Now we're not just looking at changes let's forget the elitism of this country. In urban circles, urban centers, we feel like we are Malawi in the fame. But the moment you just drive 30 kilometers out of that, you find a whole different Malawi. Would the change, if the change did not happen, could we still have one party rule where most of these rights or freedoms that we think we deserve were not there? Things would have been better. No, I don't think so. Zikanavuta bifo chokuti ngakhale kutha kwa ulamuliro wa mzibanda wa dictatorship uchi inali chabeso nthawi chifukwa mentality ya anthu ubale wawo ndi ndale umakhala ukusintha nthawi kamati kupita. Zinthu zina zomwe tikuzivomera panopa mu ndale za dziko munomu 30 years ikubwera pazavuta kuti tidzazivomereso. Chimodzimodzi ngati anthu ankavomera dictatorship yakamuzu mu 1970 kunali nokuti dziko la sintha kena kwa kuona nokuti zinthu zina zake zikuyenera kutani kusintha. Ndeti kama kamba ngakhale sokuti fusonafuza kuyamba kuti democracy ndi system omwe tikuyenera kuitsata kuti ndi abwino kuti thandizadi ma failures ya democracy dziko munomu sikuti ndi chifukwa choti democracy ndiyo lakwika, koma ndikupitabe ku point chonena kuti takanika kuimvetsa ndi kuigwiritsa ntchito democracy. Lucius Banda anaimbako nyimbo mu 1996 amati kapolo okhuta aposa mfumu ya njala. Mawu amene amakhanga ndi kuti akupanga discuss kuti kumbuyo uku kulamuliro wakamuzu tinali akapolo koma timakhuta, koma panopatalo mu democracy tikukhala ngati kuti ndife mafumu tili pa ufulu koma tili ndi njala. Ndiye kuli bwinotu titangobwerera kumbuyo kuja foti kapolo okhuta amaposa mfumu ya njala. The discussion yake imakhala choncho kuti kodi mbuyo moja ndi panopa tikuyenera kulowera kutiko. Kwa ineyo nditakunena kuti pomwe tili panopa tili bwino, koma zingofunika kuti democracy tipange contextualize. Nditakunena kuti anthu onse atsogoleri amene amakamba kuti ni ma democracy kuti tifatse nawo apo kuwafunsa kuti democracy maiva motani zivuta kuti atilongosolere. Kwa iwo akamati alowa ndale ndiye kuti mwina anthu akhale ndi mijigo, anthu akhale ndi chakuti, pamene zimafunika kuti ngati ukutsogolera dziko ukhale ndithu titaonera kuti ngati a theory china chake chi skeleton chonena kuti ineyo dziko ndikulitsogolera modzera mu njira iyi, zinthu zomwe dziko munomu zimasowa. Then kamakamba kuti kuipanga contextualize democracy tikati tapita kumaiko kwina timamva mwina democracy amayichula ngati social democracy, developmental state democracy. Onsewa ndi ma approaches a democracy amene amathandizira anthu amaikomo kuti aziziuza kuti ifeyo inde tikupanga democracy koma democracy yathu izidzera kumbali yawo. Chimenecho ndi chomwe chikusowa dziko munomu kuti inde democracy ndimene, koma kodi ndi momwe tayionera mbiri ya dziko lino ndi ma resources athu amene tinawo panopa, kodi democracy tingayigwiritse bwanji ntchito kuti tipeze zimene anthu amazisowa tsiku ndi tsiku. Okay, looking at kumene tikuchokera, we have had several presidents that have led Malawi, have governed Malawi these past few years, 30 years or so now. 30 years one rule, 31 years one rule, then we have had 30 years plus democratic rule. We have given the presidents or the presidency power to tell us how we move. Everybody comes with their manifesto
I don't know if people follow my manifesto Azibani like that. And also if my parties are Jagalo Amboma, I'm a wanga follow. Yeah, there's been the coming in of the Agenda 2063, which is more like a longer term blueprint to the Chipani Jose. It's a very easy. When you analyze our political landscape with all these policies, with the change of governments, peace imene kwa iweyo umona ngati is a missing piece indeed, because we have tried different parties. We have tried men, a woman has come in, but still everybody feels like we're not moving. What's the missing piece within the framework? Yeah, Malawi as a country. This is, I'm asking for your personal, not theoretical, what you read, but when you compare Malawi with other countries, what do you think is the change that if we can, it can start the kwa inayo nditakunena kuti ndi utsogoleri. So tikusowa mtsogoleri amene ali ndi character yogwirizana ndi zomwe dziko lino likufuna. We have got over 70% people that are in the rural areas, and the anthu ambiri amene timazilenga ngati ozindikira, timanoti madandaula kuti anthu aja amangovotera anthu chifukwa choti ndi wachadi yakuti wandipatsa t-shirt nsalu kaya ndi mahewu chanda, all these things that are going around and they've been going around. Tinakavota ifo danipatsa ma 50 kwa nthawi ina yake. So when you say mtsogoleri ofuna za anthu ndi zimenezo izo kuti bora watipatse nsalu kwa iwo ndimakhala kuti pa nthawi imeneyo kavotayo yakwaniritsidwa, because that's all they are looking for at that particular time. Okay, ndikamanira kuti zofuna za anthu sikulipo kuti anthu ena ake mwina pena pakafuna chimanga kapena mchere ndoti mwapita mwapasa ndakuti ndi utsogoleri umenewo. Chomwe ndikutanthauza nditaonera chizu kuti transformational leadership ndi imene ikuvuta. Tili ndi atsogoleri amene mentality yawo ndikupanga maintain momwe dziko lino lili. Komano we need mtsogoleri onena kuti akutha kuliona dzikoli 30 years ikubwera. Ndiye munthu oteroyo amapanga ziganizo kapena ma investments enako okuti ndilikonze dzikoli kuti tikamake tili kufika kamwena 2063 tizakhale kuti tilipotere. Chomwe ndikutanthauza ndichi mwina mwachitsanzo timakhala ndi ma programs ngati AIP ndaye jenga chudidwa kuti subsidy. Zimene zija ndi chitsanzo chabwino chimene atsogoleri amati akangolowa mboma ife tipanga za subsidies tiyapatsa anthu mwakuti fetereza kuti azilima. Komano ndi ma transformational agenda ya dziko lino sizikugwirizana kwina kulikonse. Ndiye titapeza atsogoleri onena kuti atha kutsutsana ndi momwe ndale zimakhalira panopa ndikuti akonze zinthu zinapo ndi apo zitakukhala bwino kwambiri. Atsogoleri otsutsana ndi zinthu angachokere kuti our leaders are elected based on the populace vote. Chali chino ndi imene chifukwa chokuti atsogoleri amene timakhala nawo they are my products a society yomwe if you have a corrupt society, don't expect kuti leader will not be corrupt. No, chifukwa choti leader wachokaso mu society momwemo. Pamene pondi pamene pamafunika no munthu onera kuti mind yake anapanga rise above ma limits anthu ambiri mu society amene ndende amene tikufuna no panopo. Anthu atsogoleri amene takhala kuwa sankha mbuyo amakhala kuti they are products of the society and they are okay with the comforts of the society. Pamene tikamakamba za transformation tikulankhula za munthu amene akuyang'ana beyond ma limits a society. Nditakubwereza mawu amene analankhula Thomas Sankara amene anali leader wa ku Burkina Faso. Analankhula kuti mtsogoleri
azikhala ndi a certain amount of madness yake osati yokamutula ku mental hospital, koma madness yokuti momwe anthu akuganizira lero iweyo you are able to think mwina 10 years ahead of anthu amenewo. So normally ukakhala kumalankhula zinthu zokuti ndi za years ahead, anthu amakuona ngati ukulankhula za misala. Pamene amaza kumvetsa no 10 years kakhala kuti atani yabwera. So we need ma leaders amenewo ovomereza kunena kuti izi za subsidies sizitengera kwina kulikonse, tikuyenera tikhale kandi ma mega farms tizithirira kumene kuti tisiye zodalira mvula, kapena izi zomanena kuti ikamati kufika kandi August September taitana ati ma national prayers tikapempherere mvula kumeneko, basi iwe ngati president ukupezekaso kumeneko achali chaziko ambuya atibweresere mvula. Chinthu chonena kuti tonse tikudziwa kuti ndizabodza, mvula simabwera chifukwa chokuti kwapempherera, mvula imabwera chifukwa kuti pali ma weather conditions amene tonse timadziwa. So why don't you just identify malo mukulima kumeneko, mukudziwa kuti mvula yamba nthawi yakuti, and then mukulima chimanga chokuti anthu chikwadyesa bwino bwino. So many things we have to change, koma kuti change yoibwere we need mtsogoleri amene ali ndi character yoti is above the thinking ya society yathu. Well, Bitsankani, it's very interesting where you're talking about kupempherera mvula, because you have a reputation of being known as someone that believes kuti kulibe ufiti, kulibe mulungu, and when you speak like that, people will start thinking kuti amene chakungoyankhula zimene zifanire ndosakhulupirira. Would you give evidence or substantiate the assertion that we don't have to spend time kumapita kukapempherera mvula, we need to find ways of using irrigation or whatever when the rains are not there? Kwambiri, it's just common sense. Kumbodi zimangodabwisa kuti ngati ku BICC kuja anthu tingamakapemphera mvula kumakhala tu azimayi ndi azibambo anzeru zawo ma office amene anaphunzira geography enda akudziwa kuti rain cycle imayenda bwanji. Pa rain cycle paja tikati tapaona palibepo pena pake pamene pamalembedwa kuti prayer, no way. Chifukwa ngati prayer mabweresa mvula, then takapempherani mvula pita ndi ku Sahara Desert tikaone ngati mvula ikabwere kumeneko. It's just common sense. So zonena kuti tipemphere mvula ibwere, tipemphere corruption ite, tipemphere chuma chiziyenda bwino, kumangokhala kungopanga waste chabe oje nthawi kumenekoko. There is no answer yoyendesa bwino dziko lino lomwe tingayipeze ku prayer. Chifukwa choti kwa munthu ngati kwa ine or even so anthu ambiri, some of us takhala zaka osapemphera, koma life yathu imayenda ngati bwinobwino so ngati amene amapemphera. Even anthu opemphera mwamva kuti akuti prayer cannot work without action. Ndeo mungobisaratu kuti chomwe chagwiritsa chinthu cho ndi action, kuje ndi pemphero mwangu khanga ndi kuti mwangu likakamizako. So pali ubale winako pakati pa religion ndi politics mdziko muno, zinthu zonena kuti tikuyenera kusiyana nazo. Zokha manena zakuti munthu amene angakhale mtsogoleri opanga rise above ma limits a society ndikuphatikizapo nkhani ya religion. Chifukwa religion inakhanga kuti inatipanga grip of mind yathu, timangoona ngati kuti china chilichonse can happen through a miracle. Ndugu paseni chisazo chikuti tikakhala kuti talowa tapita ku Israel dziko nena kuti yonse ili mu desert, koma kumeneko kumatuluka ma fruits ndi ma vegetables amene amapanga export ku Europe, ndipo amapanga ndalama zochuluka kwambiri ngati dziko. Iwo samapemphera kwa Mulungu, amangogwiritsa ntchito irrigation. Koma ali ndi God of Israel. Ife kuno God of Israel simumesa ndi Mungu wathu lero, mesa timatifanana Israel. Pamene ponse pamene timalakwisa, ife sifana Israel, ndifana Malawi.
chimenecho chomwe chimatikandika kisaso kupanga build a sense of nation yonena kuti ndife Malawian. Why should we be an Israel pamene tili ku Malawi ko munthu anabadwira kwa kauma uko wakulira konko wamwalirira konko koma kumazichira kuti ni mwana wa Israel? Why iwe ndiwe mwana wa Malawi? Chimenecho chomwe tikuyenera kumachika mwa anathu osati kumayika nkhani kuti ndino ana Israeli azigogwano ndi achina Abrahamu. No, ana azikula akuziwa azigogwawo kuti azigogwa moyo wa Natani chani zonsezo zolakwika zonsezo titati akangodwa amene taachotsa mitumwa anthu anawo akamati akukula kutsogola kuti takuzapeza dziko ndithu la nzeru. Koma pakadali pano panimuona ngati kuti timaziononga mmutu mwathumu, timazikakamiza ma identities ena ake amene at the end amatikanikisa kuti tizipita chitsogolo ngati dziko. When you think religion and when you think development, when you think zimene umayankhula babazi kuti amala ambiri we believe moyo uno upali nyimbo ongodusa kwatu sibadziko dingobira. That is a song that everybody knows from earlier. Right. Even in my assemblies in Muja, the 2-1-2 mabita ogu, and that's what we have been taught. And this is the doctrine or the teaching that religion brought here. I'm not too familiar with the teaching of Islam, but most of these religions speak to the end. Sipanoba zimene kupangazi tungodutsa koma tukafikira whether kaya trials kaya nomination processes because kwina koso zikazadutsa there are different ways where people go kuti ajina heaven hell. If this is a mentality that is stuck in us and this is what we believe in, the same mentality also goes to issues of leadership choices. Za chitukuko cha dziko the same. Anthu amene kuti mtsogoleri amasankha ndi ambuye. So sometimes some people just go there because I feel bound kuti akundiyankhula. Koma asankhidwe amene ndikumvotera ineyi asankha ndi ambuye. Ngati wasankhidwa ndi amene ndakamvotera ineyi ndekuti ambuye amandiuza zoona. What would be the way out where people look at governance, look at development as something that has been given to us as our responsibility and not within the responsibility some power with the responsibility of God or what could be the way to help young people, like I've said, a lot of people in Malawi to understand that we have a responsibility and we need to go do something. Ndiyambire pomwe manena kuti idea mati kwathu sipadziko tungopitirira libodza kwathu ndi pano, tinabadwira pano, tikukulira pano, ndipo tidzayikidwa pano. Kulibe zomanena kuti tiziyang'ana kuti kuli paradise kuli hell. No, amene ni ma foreign ideas anabwera with the Christianity and also Islam, and it's not in us as Africans. Tinango tengedwa kaifa cha colonialism basi niyo muzikhulupirira izi kuganiza kumene koko ndiko ononga dziko. And ngati pali atsogoleri amene amanena kuti pompano Yesu akubwera, asiye utsogoleri. Kuli bwino muzipita ndiko chalishika mpite kumapiri muzikapemphera mukadikirire Yesuyo. Dzikoli asile na anthu amene akuona kuti tikadali zaka 1000 zikubwerazi. Chifukwa choti iwo ndi amene akudziwa kuti chomwe titapange lero chikudzakhuza anthu zaka 100 zikubwerazi. So ngati mukuona kuti Yesu watsala pang'ono kubwera, nde mukukhaliranji pa utsogoleri. Ndaonapo ena magrupu yakanizo khuza ticha ni rapture kuti ati zango sowa basi.
ndenga ndimuganiza kuti tsiku inake basi zangobwera zangosowa de tisile ndi mipando yokuti ife anthu amene tikuyang'ana zaka 200 300 zikubwera azinda amene tizitsogolera. Mentality imeneyi tidati tayichosa zitakuthandiza kwambiri ndipo zinthu zake ndi za simple mwina pakatipa nikakamba ndina wake kuti even maskulu mwathu timakakamiza kumaphunzira zinthu ngati Bible study. It's not wrong, koma chifukwa chake tili ndi machalichi ngati mwana akufuna akaphunzire Bible akaphunzire ku chalichi. Ku skulu tatiyeni tipange maintain tiphunzire zinthu zonena kuti tikukonza anthu ngati nation, kandi Silamu kandi Khristu kandi Muhindu kandi wachipembedzo cha makolo akumati akalowa kumeneko akaphunzira zinthu zonena kuti ziyamanga pamodzi, osati mwana wangobadwa akukula basi kungomukhalitsa ndi nkhani za china Abraham, Isaac, Jacob azikadziwa za agogo a Yuda pamene za agogo ake simukufuna kumuoza. Nde tukupanga build nation yotani pamene popo. Zino ngati zimezi tikuyenera kumaziona. Nde nkonani manena kuti pakufunika utsogoleri umene utakuona zolakwika ngati zimenezi ndikuyamba kuzichotsa kuti tikhanga titapanga build a nation. So unazaka masonkhani yokuti atsogoleri amasankha ndi Ambuye ndi mmodzi aleneleni. Azibusa amene amathamangira kuti atsogoleri amasankha ndi Ambuye panopa ali busy kumakumana ndi ma presidential candidates. Akamachoka kumeneko alandira uji envelope ya khaki muli ndalama kumene akapita kumeneko akalonjeza ayi bwana tiyauza anthu kuti akuvotera ndenga ndi amasankha ndi Ambuye. Ine mukumulonjezezanji tsogoleri kuti tiyauza anthu kuti adzakuvotera osangozisiya bwanji nkungodikira pa 16 pokuti Ambuyewo ndi amene adzavota. Nde awo ni mabodza ambiri alipo mabodza amene timanamizana okhuza kundale komanso kuchipembedzo zinthu zomwe anthu timangozivomereza ngati ndi mmene momwe, koma zikufunika anthu ena akazitulukira ndikumazitchula zinthu zokuti apa tikunamizana tikuyenera kuti tisinthe. Ndiye ngati tinalowa ulamuliro wa multi-party democracy nkumakhala ndi zisankho every 5 years, chifukwa chani timaononga ndalama kwa za Malawi Electoral Commission kuti anthu mulembese anthu kenako tizikavota ngati amene amasankha ndi Ambuye. Amene amasankha ndi Amalawi, ndi Amalawiwo ndi amene tikuyenera kuwauza kuti mtsogoleri wabwino akuyenera kukhala wotere chifukwa choti amavota amene tikawerengewo akakhala Amalawi. Pokapanga count mabaloti sitikaonapo ballot ina ake talembedwa kuti from heaven. Ose akakhala kuti opangidwa ndi anthu. Ndengati chidwi chanu mukuchotsa pa anthu kumanena kuti mtsogoleri amasankha ndi Ambuye. So why are you a multi-party democracy? Why are you even voting? Indeed. Okay. When you look back to history as Malawians, but also in general as Africans, we had things that we believed in. Yeah, one bit. Before colonialism, they started discovering us. As an ambe, we didn't discover. There were things that we were doing. Tinaba kukhala azungata bwera kumbuyo koseko kunalibeko ndi amatipeza ndapeza anthu awakatiziko akudaru tabwerani tizaona kuti tiyopanga bwanji. And we were living kunabwera nawo ma borders and everything. And Africa was segmented. Panopa from that history of people that were doing their own things, living their lives, to being discovered and now being told how to think, how to dress, how to move. If we are to move forward with the current situation where we are disenfranchised the way tinapangidwa panopa, how could be the best way of doing it? Because in Uganda, many guys say maiko ina panopa, places like Burkina Faso, where anthu narrative imene kuti zinthu zikuenda bwino, zinthu zikusintha. There's another narrative imene amene kuti iyayi
amene ndi dictator anachita kulanda dziko lija ndipo zinthu sizikuyenda, they are just trying to be cosmetic kuti akuziona ngati zikuyenda. Do you think we have any chance as a people that we can move when our past tells us this is how we are being led to move? Just many people. The good thing about life is it's not something static. It's not ngatudi moyo ndi chimwala china chake chonena kuti chikuyenera chizingokhala choncho mpaka kalekale. Even so mwala wonso umatha kusintha kusweka chifukwa mwina cha mphepo kapena cha madzi. Koma moyo ndi chinthu chonena kuti tili ndi mphamvu kuti titha kuchisintha. Kaya mbiri yathu ikunena kuti kumbuyo uku kunabwera azungu nde anatiuza chonchi ife timaziona motere, zinthu zokuti titha kuzisintha. Tazionapo mabanja onena kuti mwina kuyambira kalekale mbanja imene munalibe graduate, koma amayamba ndi wina wake mmodzi akankhala kuti apanga graduate, banja lonse limangomuloza munthu amene kuti mwaona anakubwera kutsogolo kumagwiritsa ntchito munthu amene ujayi ngati chitsanzo, kenako mbiri ya banja lija nkuzasintha kutsogoloko. Nde zimangotengera kuti anthu muli wokonzeka motani kuphunzira pa mbiri yanu, komanso chokera pamene popo nzeru zanu zili motani kuti muyambe kukonza pamene mukulowera kutsogolo. Chinthu chomwe ndimachiona kuti chimasowekera kwa ife ngati kandi Amalawi kandi anthu aku Africa, ndikuona ngati kuti tinazama kwambiri pa zinthu zolakwika zomwe zinaliko mbuyo, komanso tinazama kwambiri pa zinthu zomwe tinaphunzitsidwa ndi utsamunda. Pakadali panopa ngati nkhani yomwe timakamba za chipembedzo ndi ndale, wina ndoti akundiyang'ana mokwiya kwambiri kuti koma mkuliyo zoona ungamanena kuti mtsogoleri samasankha ndi Ambuye. Kukwiya kumene kunchifukwa chonena kuti ndi zinthu zomwe zinaphunzitsidwa m'mutu mwake. Pamene ifeyo ngati anthu aku Malawi kaya ngati anthu aku Africa, anthu akuda, tili ndi mbiri yathu imene tili nayo tisanayambe kulandira zomwe azungu anatipasa. Nde ubwino wa moyo ndi umenewo titha kukonzanso zinthu. Pa mavuto amene timakumana nawo ngati as an African continent, pali ma solutions ndithu kuti titakhala pansi ndikuona kuti chuma chathu kodi chikuvuta bwanji ngati continent. Anzathu aku Europe tinaona kuti anapanga ndalama imodzi ya euro, zimenezo ife tikukanikira nchifuno ku Africa ku. Koma vuto lake ukalankhula kuti tipangeza ndalama imodzi, ena aponyaponso kale chipembedzo. Iyayi masiku otsiriza akuti anthu azapanga ndalama imodzi, kenako mukazaona zimenezozo ndokuti dziko likuyandikira kuti momwe tinkalowa 1 January 2000 ndi pamene euro inapangidwa introduce, and it's now 25 years dziko lisiri kutha bwanji likatha chifukwa chonena kuti kwabwera urgent currency imodzi ku Africa. So zino ngati zimenezo nzomwe zikutipweteka kwambiri. Ngati zonse tikumavuta apo kuti forex kuvuta tikuyenera kupeza ma US dollars ndikagule mafuta, zitakuthera tutidati mwina tili ndi currency imodzi ngati Africa, koma kagula mafuta kugwiritsa ntchito currency yathu. Ndoti mavuta amenewo taakonza mpaka nakalekale, koma ukati ubwereseni ma solution amenewo anthu enalo isapo kale za chipembedzo kuganiza konena kuti ndikomwe kukutipweteka kwambiri. And munthu upanga bwanji plani za zaka 50 zikubwerazi pamene we munthu mwako kunena kuti dziko lizithaulo Yesu Kristu azibwera in the next 10 years. Nde makamaka kukhala moyo wotani ukukhalira nji pa mpando wa utsogoleri ngati ukuona kuti dziko likutha pompa. If we were to look at that, then I would think kuti mwina achinyamata ndi amene akuyenera kukhala patsogolo. Mwina chifukwa kuti ali ndi kaganizidwebe kanyuwani and they know kuti okay, zoti Ambuye Yesu akubwera dziko litha zinayamba kalekale silinathe. Maybe the perspective of that goalpost imeneyo inasuntha kale. But how engaged are young people, or how delusion
are young people when it comes to the political process? You are young. You interact with a lot of young people. Yeah. Yeah, but in terms of that, pali mind shift imene ikuoneka nditu. Chifukwa 10 years ago, the conversation yokuza kandi religion and politics in Malawi is not the same as yale loli. Pamoneka nditu anthu ali ready for new ideas. They are ready to question certain narratives. Tukupita nditu kolondola. Koma ndibweraso point jonera kuti kolondola koma tukupitako tukuyenda mokwawa kulekana ndi momwe zinthu changu chomwe tikuyenera kuti tikhale nacho. Sitikuyenera kuti kolondola kuti ziyenda mokwawa, tikuyenera kuti tiziyenda chothamanga. Chifukwa nalonso dziko sikuti langoyima lili mwina 100 steps ahead ife tili pano. Then we have to make sure kuti tikuthamanga kwambiri kuti tigwirizane ndi pace ya kwina kuli konse momwe zinthu zili. Then antonera kuti kusintha kulipo, komabe tisapweketse mphamvu ya chipembedzo yomwe ilipo. Chifukwa choti mwana akangoti wabadwa amakhala kuti zayambiratu ayamba kale kumuuza. Zimakhala zokhumudwitsa kuti matribe ambiri kumalawi kunoku ngati mwachisanzo matribe ambiri kumalawi kunoku ali ndi ma stories ya creation of the world, koma kuwafunsa anthu ambiri even kandi ngoni sakudziwa kuti kodi creation story ya anthu achingoni imakhala bwanji. Iye amangodziwa ya Ayuda. So tasintha mind shift to that level kuti kukhala ndi utsogoleri uja onena kuti ifeyo we want to build a Malawi nation based on our history as a people, based on our interest as a people. Titakusintha zinthu ngati zimene zizi kuti kutsogolo kwa anthu azipita ndi mentality ina yake yatsopano. Yeah. Where can we start that conversation? Because families, and most families are built around religious institutions. When you want to get married, umapita kwa abusa, mukadalitsa ukwati. Ngati si unapita kwa abusa, mwene uli mupite kukoti. There's that institution. From there, anaja matumiza mmaschool. And syllabus nile kumene koko ndio kayo zinabwera and it's very kugambas. It doesn't encourage you to change anything. You master these things, you move to college. So if you think change, if you want to start change, where would this change, or where would the conversation change you start from in your it starts from all levels. Kandi level ya pamwamba ya utsogoleri, kandi level ya pasi ya family, from kwina kuli konse. Zomwe zimasintha to mentality and zinthu za basic nditu. Ngati mwachitsanzo, mwana wabadwa kena kumwina mukumpasa dzina la chizungu. Mwampasa kali identity pamene popo yambira pa dzinapo. Actually, that I would tell you, most people that were born maybe around 90s, I don't know, mimi ujokera so kalikale, or 90s ambiri, akabadwa mabadwa ndi dzina la chichewa, or dzina a native name. Then akabatizidwa amene ampatse dzina la Chikristu. Pamene nde zolakwika zomwe tikunena panopa. Ndoti ngati mwana mukumusintha kudzina la chichewa kupita la Chikristu, mukumuuza chani pamene popo? Ndikuti dzina lakoli la chichewali la lokoli silokwanira. Koma ulisiye utengei. I was born Sangulukani. When I was after that we uza kuchecha, I was okay, mwana ye mwampa dzina lake ndi Sangulukani. But la kuchecha lobalizidwa kwena khala Dennis. Kupita utsogolo zino ngati zimene zozo tiletse. Konani mapita kwa utsogolero komwe kuja kuti titakhala ndi mtsogolero amene conscious yake ili up to that level, kuti mwina
atakuima pa public podium ndikunena zimene zikuti ana akamati akubadwa apatseni maina akuno kaya ndinu myawo kaya ndi wensena kaya ntumbuka tengani maina ama language anuwo apatseni ana. Be proud of your language, be proud of your family history. Chifukwa mukakhala kuti mwayisinthana ndoti mukumuwuza kuti dzina ilili ayi koma dzina lipite uko. So zinthu ngati zimenezo kuyambira pa family ndikulankhula tinthu take ngati tili timene toto. Ine pomwe ndili pano I'm also married. I'm a non-believer, I'm married to someone who is a believer. Pamakhala a certain kind of balance. Anthu amayisanga kuti bodza lina Solomon limanenedwa akuti do not be yoked to equally yoked to unbelievers. I was bringing you that verse. How is that even possible? You are married to a believer and you are an unbeliever. How? What does her church say about your union? Hey. Banjalan. Okay. Choyambirira ndichi. Anthu ambiri they confuse kuti anthu akamazinena kuti ndinu achipembedzo, then they think kuti munthu amene ndi wabwino. Ubwino ndi chipembedzo ndi zinthu ziwiri zosiyana. So siyanira nato. Tikati tiyang'ane mbuyo zinthu zomwe zatikhudza ngati dziko mwina chitsanzo casket. Anthu amene adaba ndalama ali machalichi ena ndi machechi oda pamene pacha. Tikunena panopa ikamati kufika ka Saturday kandi Sunday amakhala kuti akutumikira machalichi mwawo. Anthu amene adaba ndalama za casket kuba ndalama kamwena 4 billion yekha kumapangisa kuti anthu enake chipatala kuthalire uko akaninge ukapeza mankhwala. Koma akati machalichi inu mulya ndi wachipembedzo amene ndi munthu wabwino. So ndi zinthu ziwiri zosiyana. Even tikamati kuyendesa banja kuti banja likuyenda zimakotengera chabe khalidwe la anthu awiri. Kuchalichi anthu amapitako Sunday kandi Saturday tsiku limodzi. You mean chifukwa cha zinthu zochita tsiku limodzi zikapange define the entire family. Monday to Friday amakhala kuti anthu amene ndi otani. Anthu amakhala kuti akupanga complicate zinthu zambiri. Sindingakwatire ndi munthu woti samakhulupirira chani. Chifukwa kusakhulupirira kusikuti zikunenesa kuti munthuyo ndi olakwika. Pala anthu enake ndi osakhulupirira koma they know kukhala ndi munthu. Amumvetsera munthu laju tikusowekera ndi chakuti atipange chonchi. Ndi momwetu banja limayendera. Banja si fair tewo yokhanga kuti liyende don't mukhale kuti mwakumana kuchalichi no say you pray together chanji. Anthu matha kukhala kaya zaka 10 osapemphera mbanja koma banja nkumayenda. Anthu ena kumapemphera every day koma mikangano nkumakhala. Nkhani mangokhala chabe kuti makarekta anu kodi amavana motani iniyo muwiri wanu. Looking at zimene makamba zije zoti we need to change the mindset yathu and it falls on leadership kuti pabwere mtsogoleri wina wake. Iweyo ukakhala amene umadziwira Malawi patali pabwera mtsogoleri wina wake amusankha anthu walowa ukakhala lese ngati president adzuke tsiku lake ndi anene kuti Malawi kuti dziko lathu lino lipite patsogolo. Izi zamachechi izi zopanga chakuti zisike. All the things that you are saying they are contributing to people being not proactive kuganiza development for their kudikira miracles. Somebody who speaks against some teachings or some doctrines at church, I mean for you feel like amapanga hinder development. What would Malawians say about this person? Okay. Ajambira nene kuti kwa ineyo sindi kunena kuti olo ngakhale momwe ndili panopa kuti ndikhale mtsogoleri sikuti ndibana machalichi sindingapange zimenezozo chifukwa kuchalichiko kuliso zinthu zina zomwe anthu amazipezako zabwino. Ndeso kuti ndingangofika kuti basi machalichi tabana achoke. Koma kuli ma elements ena amene tikuyenera kuti tithane nawo.
ngati kuchali chanthu akuonera kuti azipita Sunday ukapemphera apite Sundaylo abwereko osati mwana wa youth Monday to Friday akuti akukapezeka kuchali chakapanga ma practice every afternoon Monday to Friday nde mtsogolo la mwana mukuliganizira bwana chifukwa choti akuyenera kukhala productive pa moyo wake kayapita ku school kaya kupanga za business akuyenera kumachita zonsezo so timakhalidwe ngati timeneti kutichotsa nde sindikukhulupirira kuti ngati tsogoleri kwauza mipingo kuti masiku amene mumakapemphera muchepese muzingopanga tsiku ili masiku ena anthu azikhala busy kutukula moyo wawo kuti mpaka anthu angadane nawo ndoti ndi sign yonena kuti anthuwo sali ready for your leadership. Komanso zinthu zina ngati masiku ano zomwe timaziona kuti kaya kupereka seed money anthu kugulitsa katundu a nyumba mwawo tukapereka kwa profeti kuti kati moyo wawo sinthe zinthu ngati zimene zikufunika kuziletsa. Machali chikungo yambika makwalalamu ikakhaudi afika Sunday ndio kuti ndi tsiku lonse akuimbira ochen loud speaker zinthu zimene zikufunika kuziletsa. Ngati akufuna kuti akhale ndi chalichi amange ndithu pamalo ovomerezeka ndi asite azipita anthu kumene kokapempherawo kandi zomwe timanena kuti zopempherera mvula ine kukhala mtsogoleri sindingalole kuti zinthu ngati zimenezi zichitike olo kupita kumapemphero opempherera mvula. Ndiye ngati anthu atadane ndi zimene zozo kuti ukwauza kuti anthu tikhale ndi chakudya tikuyenera tikhale ndi ma irrigation systems kati pange ma mega farms kumene komwe tidapeze chakudya nkudana nawe kumatiya mukutiresa zopemphera anthu amenewo sali ready for your leadership. Ndipo challenge inaso ndi imene yoyo kuti tikamati tikukamba kuti tikhale ndi mtsogoleri amene ali transformation atakutulukiratu munthu wokuti ali transformation koma is the society ready for that kind of person? Question imene yonso ndi yofunikira kwambiri. That's my biggest question. Hey. Is our society ready for any type of transformational leader at every level? Paka dali panopa. Any transformation that we really want, are we ready? Paka dali panopa nditakuyankha momveka bwino kuti we are not ready. Chifukwa challenge ndio kuti akakhaudwa atulukira leader ameneyo mwina ndi ngonde ayawo amuona chifukwa choti iwo ndi ayawo wina poti ndi ngonde zonena kuti munthu uyo ali bwino motere saziona kandi alomwe kandi achewa amuonanso modzera mwamtundu wawo. So chimenecho nchomwe ndikunena kuti we are not ready. Komanso zinthu za ma limits mind yathu yomwe ndimakamba za religion mwakuti ndiye kuti ngati munthuyo tiyekeze kuti sakumapita ku chalichi kaya siwopemphera anthu a mipingo ayiwala kuti munthu uyu ali ndi utsogoleri woti uli transformational takutithandiza iwo aona kuti munthu ameneyi ndi za mipingo zathu ziyenda agent of the devil. Ayasi ziyenda basi amene asabwerepo. Nepali zifukwa zambirimbiri zomwe nditakunena kuti ifeyo ngati as a society we are not ready for that kind of leader. Ndipo tikamati tikukhala pansi ndikumadandaula kuti atsogoleri omwe tikukhala nawo kuti pweteka tikufuna mtsogoleri onena kuti ndi wabwino atitukula tizikhala ndithu tikuzindikiradi kuti tikufuna munthu wotani ndipo munthu atati atulukire tizakhale ovomereza kuti munthu chanduyu tatiyeni tigwire naye ntchito chifukwa choti kusintha dziko makamaka ngati kunoku ku Malawi pali zinthu zina zambiri zomwe zidzafunika kuti ziletsedwe kapena ziyimitsidwe kuti dziko tilikonze. Ndiye ngati munthu suli wokonzeka kuti ndisiye zinthu zina izi ndicholinga chonena kuti dziko lipite patsogolo ndiye kuti iweyo suli ready kupita patsogolo. Alright, what's the difference pakati pa a transformational leader that you are describing wayambira munja ndi a dictator? Pali kusiyana komanso pali kufanana. Ngati dziko lino la Malawi tilimo multi-party democracy mtsogoleri atha kugwiritsa ntchito democracy yomwe tili nayo pano ndikukhala transformational bwinobwino. Tikamaona ma weakness amene tinawo mwa atsogoleri athuwa sikuti chifukwa chokuti democracy ndi yolakwika ayi
mwachitsanzo democracy imapereka mphamvu kwa president kandi kudzera kwa anti-corruption bureau kuti athakuthana ndi wina aliyense amene akupanga za chinyengo. Koma chomwe timaona ndi chani, akakhala kuti apangawo za chinyengo kuwasiya, akakhala kuti apangawo ndi za chinyengo kuwathamangira ukagwira. Pamenepo ndoti zikusonyeza kuti sitikugwiritsa ntchito bwino ma institutions athu a democracy kuti tipite kutsogolo, chifukwa ngati anti-corruption bureau inakhazikitsidwa kuti ithane ndi wina aliyense amene akupanga za chiphuphu. Kandi ku parliament kumene ngati tazindikira kuti malamulo ena ake akuti phinja sizikuyenda bwino, ndi udindo wa mtsogoleri uja kupita ku parliament kuja kunena kuti apa ndi apa musinthe. Kandi malamulo akusemphana ndi zinthu zomwe anthu kuchipani kwake akufuna, iyo japonewa ndi mtsogoleri akhale ndi kulimba mtima kunena kuti apa koma titasintha, ngakhale zitandiyipire ine lero koma ndikuona kuti kutsogoloko. Kandi democracy imanena kuti tikhale ndi makhoti kumene anthu amatha kupita ukapanga za milandu kandi zokhuza za corruption kumene. Ngati tikuona kuti khoti panopa lachulukidwa milandu ina kayo mpaka kumatha 15 years sikuti, democracy imatipasanso malamulo onena kuti titha kukasintha malamulo ndikupanga create mabwalo ena a malamulo onena kuti nkhani ngati za corruption titha kukazimva anthu mwina ndikukayika mundende. Ngakhalenso nkhani yopita mundendeyi democracy sekutiwuzanso kuti munthu akakhala alakwitsa timuyike mundende, koma ife timakhala kuti tamgwira munthu alakwitsa wapita kundende koma tikukanchotsako chifukwa chonena kuti mwina timaziwana naye kapena kanati pa sandalama. Nde kulakwika kwa democracy chifukwa chake cha ife ndizotheka ndithu munthu kukhala a transformational leader under democracy. Koma ngoti zinthu zina zikuti uzisinthe zimafunikako ngati unafunsa kuti kodi difference ndi chani ndi dictatorship. Chifukwa ku dictatorship kafunikako chifukwa choti iweyo uli ndi udindo opereka direction of leadership ya dziko limenelo. The direction si mabwera mukakhala kuti wina aliyense ndi amene atha kupanga chiganizo kuti iwe wapanga chiganizo kenako mawa anthu amabungwe akunena mwakuti. Ngati chitsanzo cha nkhani timakamba mwa chitsanzo za ma plastic bags. Ineyo ngati dziko mukuchita kuoneratu kuti izi zikuononga dziko lathu, koma ena chifukwa chokuti mwina chofuna ndalama apita ku mabwalo a milandu kunena kuti zimenezi ziyimitsidwe kaya tifuna tizipanga ma plastic bags. Pamene pamafunikano u dictatorship kuti ubwino wa anthu ukhale kuti ukupita chitsogolo, anthu ena ake ochepa asagwiritsa ntchito mphamvu zawo kupweteka anthu ochuluka. Ndizotheka ndithu under democracy transformation, komanso ka dictatorship kamafunikanso kazibwera pang'ono chifukwa choti muchibadwa cha munthu amakhala kuti ndi munthu ofuna kuti azimenyana ndi malamulo. Ndiye kuti munthu kuti mumuyike mu line mwake zimafunika ndithu kuchita kumkakamiza kuti mkuliwe tikhala pa ndipo tizilowera uko. Okay. I know anthu ambiri akamvera podcast or kuonera, like I've said, there are several areas that you have touched, and when you speak to media houses or my newspapers, and also by social media. And I am very sure that you get a lot of criticism for the things that you say. How do you handle that when people come on to you like that, whether Gambaza religion? I know you have been fighting for the rights of Anhogalamba, the Munhina wabangidwa accuses you are always there fighting for their rights in the Anhogabuza ufiti ulipo iweyo ndekuti so matter. There's always this backlash that comes to you. When you face this type of backlash and criticism, how do you handle it? Kwambiri chifukwa choti
ndinamuzindikira Malawi kuti kulankhula komwe akulankhulaku si chifukwa chonena kuti iyeyo akufuna kuti zitero kapena kuti akufuna kuti alankhule choncho, koma chifukwa chonena kuti zina zake zinayikidwa mmutu mwake. The program imene ndi imene ndikulankhula nayo apapa, sindikulankhula ndi munthuyo koma ndikulankhula ndi program imene inayikidwa mmutu mwake. Koma chomwe chimandilimbitsa mtima ine nchonena kuti anthu ena amene ninkatsutsana nawo kwambiri mwina zaka 7 zapitazo, ena mwayo panopa timamvana ndipo timagwirizana. Ndi saini imene yomwe imandilimbikitsa kunena kuti ma conversation amene ndimakhala nawo ndi anthu kale lero tidukwanizana tisemphana maganizo, koma uthenga umakhala kuti wapitabe basi. Zaka zikubwerazi tikhala kuti anthu tikuchiganizira chinthucho kuti ndi wakuti ndinakambirana zakuti kaya patenga zaka 5 kandi zaka 10, koma tsiku lina lake limazafika kuti kangati zinthu zija amanena zoona. Ena sindimaopa kuti kuzilankhula zinthu pagulu nde wina mwina andidumphira ndinena zakuti ayi, chifukwa umakhala kuti ukulimbana ndi kaganizidwe, sikulimbana ndi munthuyo. Ndikukhulupirira kuti zaka zikubwerazi mwina anthu adzayang'ana mbuyo kumazati nkhani ngati izi wina wake anayamba kuzilankhulapo, panopa ndi pameneno zikumveka. Kungoti change yakunoku ya mind yathu ngati Malawi tili slow kwambiri, tili slow. Anzathu ali so many years ahead, ife tikadali mbuyo kwambiri. Pakakhala kuti tilipo anthu ngati nonena kuti ndiwochepa, effect yake imakhala kuti ndiyaying'ono. Koma ndinene pano kuti aliponso ena anthu ambiri odana ndi bloga pa Facebook, ambirimbiri. Ena ndimatha kukumana nawo muliyendamu, mwina akakupangani blog chifukwa chonena kuti anakumanano nawe in person. Poyamba amakukupanga judge chifukwa choti panalibe social media, akukuona ngati someone onena kuti you are arrogant, kandi wechidakwa, umango mwina kunyoza ndi kutukwa na anthu. Ifai kwa iwo akuona kuti munthu ngati sakhulupirira amene si wabwino. Pamene akumane nawe in person akuona kuti anthu mukucheza bwinobwino, next day ukuona kuti akutumizira friend request kuti khangati kuti momwe munakumana in person mwamusintha momwe amakuonera. So ine sikuti idzafika nthawi nake nkumazanena kuti izizi basi ndasiya kupanga post. Ayi, ndikadapanga be post ndithu mpaka tsiku lomwe ndizachoke dziko lapansi panopa. Chifukwa kwa ine ndimaona kuti ndili ndi kaudindo kamene koko kuti ngati ine ndinapeza nzeru ina yake ndikuyenera kugawana ndi anthu. Sindikunena pano kuti nzeru yomwe ndapeza kuti ndi yabwino kapena ndiyoposa zina zonse. Ayi, pa social media wina aliyense amabwera kudzakamba momwe akuzionera. Ena kandi okhulupirira timaona kuyika mavesi pamene kuyika ma testimony awonso ali ndi nzeru zawo momwe amazionera, koma ineso ndinapezanso nzeru zina ndipo ndimagawana momwe ineyo ndimazionera. Ndipo ndikadapanga be zimenezi mpakana kalekale kaya ndizakhala kuti tsiku linake ndalowa ndale anthu ena amatamangira kulankhula zimenezozo kuti anthu sangavotere munthu momwe iwoyo ukuganizira panopa. Ndimawuza kuti zokhazokha ndimayankhula point kunena kuti nangati ineyo ndatulukira mundale ndipo anthu akuona kuti nditakuwathandiza, koma akukanika kuti andivotere chifukwa chonena kuti sindimakhulupirira zomwe amakhulupirira iwozo, kuli bwino vote yawo akhale nayo. It means sali ready for me, and it's not kuti ineyo ndidandaula. Koma tsiku linake lidzafika mwina adzakhala convinced kuti mwina titati tapita kwa munthu ngati otere titha kuthandizidwa. Sikuti ndidzafika nthawi nake kuti ndaleka kupanga post. Ayi, ndipo ngati alipo ena okunena kuti ndikakhaone ndapanga post ndimakhala kuti ndapo ndapachala, ayendekeze kuti zikadachitika mpaka kalekale. Okay. All right, cool. As we conclude our conversation for today, iwe ukakhala wamangana zinthu zonse zimene wanena zinthu zimene umakhala kupanga all the time. Of course zambirizo ndizoti anthu ambiri I would say from
ineyo mmene ndimaonera Malawi uli ndi anthu ambiri amene samagwirizana ndi mmene umaonera zinthu iweyo ndiwo. When you talk of religionism, you are against millions of people. One be. Your choice of career to be a political analyst, yes, you're not in mainstream politics, but everybody sees you today. Wapereka analysis yako ikuoneka ngati kuti ili against chipani chonse nthawi imene chidana nawo ndikuti walandira ndalama kwa kuti ma opereka analysis ili against ena osadana nawo. So you are in a space where most of the time you are against people. Ena asayapanga side ndio before awanoti zawo wakokera mbali yawo, but in real sense you are always working against multitudes. Challenge ina busa na pili ndimene yo kumalawi kono kuti tili ndi anthu okuti anaphunzira ndithu pakukafika ku university ali ndi ma degree koma zimavutabe kuti apange separate kuti zomwe wanena munthuyo akunena pa ubwino umene ungakhalepo ku dziko lino amachionabe chinthu chija mwandale basi kuti a president apapa kapena ngati boma sanapange chiganizo chabwino sizitithandiza koma iye chomwe akuona angoona kuti kuchipani kuchi nde zimenezo zokanika zokhazo ndikunena kuti ngakhale maphunziro athu sanatikonze kuti tikhale ndi mentality yomanena kuti utha kukhala ndi munthu aponera kuti mukutsutsana koma anthu iniyo nkumapatsana be ulemu kuti tikutsutsana koma ndikumapatsana be ulemu. Zimenezozo anthu alibe capacity imeneyo, and it's not just anthu akumuzi amene timanena, even so anthu antown okuti ndiwaphunzira. Ndinavomereza kuti ndili pa position yonena kuti almost every day ndizikhala kuti ndikukokana ndi anthu, which is okay. Chifukwa anthu mu society timakhala ndi maudindo osiyana-siyana. Ine ndi umenewu nthawi zina zimafika ndithu kani masapota achipani kuyamba kuba kunena kuti tikudziwa ndi wachipani chakuti, kenako omwe tsiku lina ukhanga kuti akukondanso chifukwa chokuti walankhula zogwirizana nawo, mpaka ena so anthu andale amafika mpaka kumayimba phone akuti kukuopseza chifukwa chonena kuti unalankhula zinthu zokuti ndizosemphana ndiyeyo kapena zosemphana ndi chipani chawo. Zinthu zopanda nzeru zokhazoka ukangati kuti akuyembekeza kuti dziko lonseli winalese akuyenera kumalankhula ndi zogwirizana ndiwo kapena china chonse chomwe atachita winalese akhale kuti akuchiona kuti ndi chabwinobwino. Kuganiza kumene kumaopsa kwambiri zokhazoka ndikunena kuti sitinafike pokonzekera kuti patati pabwera wina kuti ali ndi ma transformational ideas kapena transformational leadership kuti ndikudza muvomereza. Sitinafike ndikamati ndikuona tinthu ngati timene titi. Funso langa ndinalira kuti hope yako iweyo imachokera pati? Uzoona zonsezi but you still feel like no, we can. Where is your hope in all this, with all the backlash, with all the opposition? Where is your hope for this country? Hope ine ndimayang'ana mbiri ya dziko lino, not just Malawi komanso dziko lonse lapansi, komanso ifeyo ngati anthu. Ngati momwe nanena kale, life is static. Tikadasinthabe maganizo kumene tikupitako, koma kuti maganizo amene ayambike kusinthika pamangoyenera kuti pakhale wina wake amene wayamba kukankha zinthuzo. Tikati tione mbuyo, chitsanzo chomveka bwino ndikukumbukira kweneyo mu chaka cha 2000 kunzuzu musika anthu kumamu loza zala zimayina akadavala trouser kumukuwiza. That was 25 years ago. Pano tikangoti tili went down mwina 70% ya azimayi kapena atsikana ali ma trousers and palibe amene ali nazovuta. So kusintha kumeneko ndikumenenso ene madziwa kuti kudzakhalanso kumbali kwinapo, kuti tsiku lina lake lidzafika
anthu tizayamba kuganiza mosiyana ndi momwe tikupangira panopo. Ndichabe nthawi koma izozo sikuti kuganiza umene ungazafike opanda anthu ena ake kukhangati kuti tikukankha kuti tatiyeni tizilowerawo. Koma chopsa chimangokhala chimodzi kuti pamene ife tizafika kuti tikuganiza motero, anzathu amayiko ena azakhala kuti ali kutsogolo kwambiri. Ndiye basi zingosewerabe game yokhangati kuti ungopanga catch up. Kena kumazafika zaka 1000 zikubwerazi tikadali amphawi. Ndiye chifukwa chake pamafunika zokhazo kunena kuti za transformational leader onena kuti atha kutichotsa mu 2025 ndikukatiponya mu 2060 chifukwa cha kaganizidwe momwe tingamachitire zinthu. The hope ya ineli pamenepo panthu sitimakhala kuti tili static ayi, tidzasintha tsiku lina. Zina zomwe tikuzinena pano kuti gendera byala leloli muzaka 25 zikubwera zanthu akamazayang'ana mbuyo adzakhala kuti akuvomereza kuti mkulu chankanena zona, ngati momwe ndanena kuti ena tinkatsutsana kwambiri mwina zaka 7-8 zapitazo, koma panopa timamvana. Nde ngati zachitika kwa anthu ochepa choncho, anthuso ena ambiri zizakhala kuti zikupangika. Koma chungofunika ndi kuti maganizo otero azikhala ndithu ndi platform yayikulu kuti tikati tacheza zimenezi anthu kwina kulikonse azimve kena kuchifukwa cha uthenga umenewo ikhangati kuti mind yawo yamba kusintha pang'ono-pang'ono. Okay. All right, as we finish this conversation for today, if you met a young person in 2060, you are sitting across a young person in 2060. In 2060, he is 18 years, between 18 and 20 years. What would be your advice to this young person, future young person, that you'd give him in 2060? Nditaumuza kuti azipange challenge, apange drop kaganizidwe kolakwika, akhale ready kutsutsana ndi society yake. Chifukwa china chomwe chimatipweteka ngati society zimakhala kuti mu psychology amazitchula kuti group thinking. Chifukwa chonena kuti unangobadwa kenako unauzidwa kuti zinthu zimatere, basi moyo wako ukungokhala kuti tikuyenera kumayenda choncho. Ikuyenera kufika age kapena nthawi ina yake imene yowe ukhale pansi ngati munthu ndikuyang'ana kuti kodi banja langa kapena society yanga inayika chani mwa ine zinthu zomwe sizingandithandize ndikamati ndikulowa kutsogoloko. Ndiye ndithakumuza ameneyo kuti akhale ndi moment imeneyo. Usangokhala product ya ma traditions ya kumbuyo. Palibe chomwe chitathandiza. Chifukwa choti dziko lomwe ukulikhala lero ndi dziko losiyana ndi limene anthu ankakhala mbuyo. Komanso komwe tikulowera ku dziko zakhala kuti ikusiyana kwambiri. Nde iweyo zikhala ndi nzeru ndithu zopanga understand zimene zozo kuti ndili pano komwe ndikuloweraku zili chonchi. Zomwe ndikuyenera kuzisiya ndi izi ndi izi, chifukwa choti mtolo umenewu sundithandiza kuti ndikafike ulendo komwe ndikuloweraku. Nde munthu ameneyo ndithakumuza choncho kuti akhale opanda mantha kusiya zinthu zina, kuganiza mosiyana ndi momwe anthu ena akupangira. Chifukwa chonena kuti at the end of the day, that is the unique identity imene imasintha dziko lapansi. Usanayambe kukhala mtsogoleri wa anthu ena, ukuyenera kuti uyambekayo kukhala mtsogoleri wa iweyo mwini. Ndiye ngati ukungoganiza zomwe anthu ena akuganiza ngati momwe akuzionera, iwenso basi ukungogwera momwemo. Ndoti zikuchita kuonesera kuti sungakhale ndi kuthekera kuonera kuti utsogolereso anthu ena. Zimafunika ndithu ukhale kuti wapanga ability yopanga rise pama limits amene alipo. Nde kuti zitero munthu umayenera kuti uchotse mantha, ukhale okonzeka kukokana ndi anthu ena, kuyambana ndi anthu ena, zimatero kumene. Mwana amene ndithakumuza motero. Right. If you happen to watch this podcast in 2030,
this is the advice that Wonderful Mkhutche has for you today. But if you're watching this in 2025, that was another Lab 20 production, and we had Wonderful Mkhutche, a very distinguished voice from Malawi, seamlessly blending the realms of political analysts and storytelling. A seasoned political commentator, and his insights are featured in prominent Malawian publications like the Nyasa Times, frequently in the Nation publications and Times, but also features on Zodiac and all other radio stations and TV stations across the country. But what really sets this gentleman apart is his humanist approach and his powerful use of the pen, the keyboard. I don't know what else you are using to write these days, as a tool for social commentary. He is the author of the acclaimed book Malawi, Politics and Religion. Hughes and Values. The Man, Lucius Banda, The Man, The Music, and the Politics. He is a father, he is a husband, and he is your regular guy on a normal day. My name is Dennis, and this has been Lab 20 podcast. Whether you're watching this on YouTube or streaming on Spotify, make sure you subscribe and share this conversation if you found it very useful. Until the next episode, peace, and we're out. That's so tough. Oh, yeah. Is that tough, madam? Oh, yeah. Yeah.